Hey there everybody, Milknut here, and welcome to a new playthrough. We're going to be doing Senran Kagura Burst Renewal. This is a remake of the first game, just pretty much, you know, enhanced with the... I think it runs on the same engine Estivalverse runs on, essentially. But yeah, it's essentially the first game remade. Best part of it is, it's got a bunch of DLC added to it as well. I did get one character that I'm going to be playing through that's been customized. I've done the story before, but we're going to go through it for fun anyway. Hopefully the volume is the right percentage, I guess. So we're going through the Hanzo Academy first, and going through each chapter there. There's a second campaign as well, with the other school as well. So this will be quite a lengthy playthrough. So naturally we're going to start off with the first mission, because that's where we're starting. 忍びには悪人と呼ばれる者もいる。 Naturally, I can let the game do the auto with the dialogue. 悪者の手先になる忍びですよね。ひばり、許せないな、そんな人たち。私たちは正義のために働く善人を目指すんですよね。我が校に来た時点で、お前たちはすでに忍びの一員だ。学生気分は捨ててもらう。俺はお前たちを忍びとしてしごく。だからお前たちも忍びとしての覚悟を持て。 よし。では隠れ結界についても説明しておこう。忍びの決闘空間、それが隠れ結界だ。忍びは戦闘モードになると一定範囲の空間を封鎖して一般人の侵入を遮断できる。隠密行動にはとても便利だが、一方デメリットもある。忍びは隠れ結界の発動を認識できるため、 敵に自分の所在を知られてしまうことにもなるからだ。なるほど。では、実際に戦闘訓練に入るぞ。 So what they basically explained is like why certain parts of the map will be cordoned off, essentially. Kind of clever. They've kind of given that mechanic a little bit of lore to it to fit in with the game's universe, which is pretty smart. 敵は俺が忍術で作り出したダミーだ。今日は学校は休みで一般の生徒はいない。誰の目も気にせず思う存分やってみろ。それでは戦闘訓練開始だ。よし、ひばりちゃん、頑張ろう。 Right, here we go, combat practice turn. People playing as Yumi, and I've customized her like this. How to lock on with the R2, yeah. I started with Yumi because she's level 1, so it's a good way for me to level her up, per se, really. I mean, I need her leveled up at that point, you know. You can chain attacks. It's like every other hack and slash ever. Aerial raves. Bit of a DMC reference there. There we go. You chase them in the air and like follow them. And know how to transform and use ninja arts as well. Here we go, here's our transformation. I call this pink mode.
So Yumi can freeze everything, essentially. R1 to guard against attacks. And if you time it right, you can parry. I'm very bad at parrying, by the way. Press R1 at the same time. I'm just gonna mash. I'll get it eventually. I never parry, to be fair. It's not working for me. Whatever. I rarely do the parry anyway. Like, who parries? To be honest. L2 for burst mode. It's kind of like your devil trigger. And then you'll do a burst finish at the end of the meter burn. Or you can press L2 to do it ahead of time. So many jiggle physics. 誰もいない。一番早くダミーを片付けたのは私かな。 It's pretty much the game's bread and butter that 何 we've が just 一番 learned. 早くだ。残っているのはお前とひばりだけだ。桂木、イカルが、柳生はもう忍び部屋に戻っている。なんだ。とほほ。ひばりが戻ってきたら、お前たちも忍び部屋に戻るぞ。はーい。もしかして私って落ちこぼれ気味。 There we go, mission accomplished. Yeah, some missions you can't change difficulty on. さらなる鍛錬を積ませていただきます。 新たな舞をひらめきました。 Oh, we got Mirage, new technique. You can now block and parry in midair, which is pretty alright. Yeah, there'll be some extra skills we'll be unlocking as Yumi, and of course, naturally, we can just start the next mission right away, which is pretty sweet. I love these kinds of games. You can just dive right on in, and have fun with them. どうしよう。ひばりちゃん、どうしたの？何も言ってくれなきゃわからないよ。 Poor Hibari, what's up with her? 怒らない？怒るわけないじゃん。私たち仲間なんだから。でも、ほら、言って。ひばり、秘伝忍法書をなくしちゃったの。キリア先生に怒られちゃうよね。いや、それ怒られるだけじゃ済まないと思うよ。 Oof. やっぱりそうだよね。授業開始まであと少し。私も手伝うから一緒に探そう。アスカちゃん、ありがとう。で、落とした場所の心当たりは？商店街で転んだ時に落としちゃったのかも。よーし、早速行ってみよう。どこだろう。道に落っこちてもないし。あそこにいる人。ひばりちゃんの秘伝忍法書を持ってる。ちょっとそれ返して。 Usually you'd be playing as Asuka, by the way, but we're just playing as Yumi because, like I said, I need to level her up. Just so you know, Yumi has no bearing on the story. She does have her own little mini campaign. We'll probably do that when we're done with the main
main story of the game, essentially. ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。甘く。打たせていただきます。打たせていただきます。いてつけ。Little kunai at the bottom tells you where to go, by the way. Best switch. Bit of a dicey moment in there. よし、秘伝忍法書を取り返したよ。早く学校に戻らないと。ひばりちゃん、ほら。あ、ひばりの秘伝忍法書だ。ありがとう、アスカちゃん。もう落とさないようにしっかり胸にしまっておくんだよ。ありがとう。さらなる鍛錬を積ませていただきます。Alright, next mission. We'll probably be going through these pretty fast. The first few missions, anyway. 皆さん、どうしました？どうしたのかと聞いているんですけど。Karuga's being ignored. 私の話を聞きなさい。ごめんなさい。なんで喧嘩をしていたのですか？私でよければ仲裁させていただきますが。最初はみんな楽しく話してたんです。帰りに何を食べようかって。そしたらみんな食べたいものが違って喧嘩になっちゃって。そういうことですか。それで皆さんは何を召し上がりたいのです？私が太巻きで、カツネがラーメン、ヤンユーちゃんがスルメで、ひばりちゃんが甘い。Of course Hibari wanted sweets. The girl that's all in pink would like the sweet stuff. Hey man, good to see you. You're just in time. I've pretty much not long started this. I forgot how fun this game is. Karuga's expression there. わかりました。難しい問題ではありますが、クラス委員として責任を持って尽力いたしましょう。Ikaruga's just gonna get everything for everybody. スルメとラーメンに太巻きとスイーツでしたね。
この辺りならどれも売っているはず。あら、どうしてでしょう。店がみんな閉まっていますが。Alright, man. なるほど。不良の方々が暴れているからですか。商店街の営業妨害を黙って見過ごすわけにはいきませんね。She's gonna be keeping the peace as well as going shopping. What a waifu. Anyway, you'll get to see who we're playing as. We're playing as Yumi. I've recustomized her just for the purpose of this playthrough. Just resting. That's good, man. Always nice to take it easy. Yumi's got a fun cross-up. I can never string it together anywhere. She's gonna be beasting by the time we get to like the second campaign. There we go. First time seeing Senran Kagura play gameplay. Oh, you're in for a wild ride. Especially when we use the Shinobi mode, which I'll use in a moment. Here we go. Pink mode. I actually customized her with this. Thought an all pink ensemble would be pretty fun, so. I did want angel wings for it, but angel wings only come in two. I know, right? They only come in two colors, black or white, which sucked. I wanted pink wings to match the outfit. Can I use her skill? No, not yet. She hasn't got enough charge. There we go. Over just like Rover. This gameplay is a lot like Oni-Chambara in a lot of ways. Has that same feel to it. Although Oni-Chambara's been around longer. I think this game series appeared in like 2011, or maybe 2012. It was originally a 2D side-scrolling beat-em-up on the 3DS originally. And then they changed it in the remake. Did she combine all the ingredients? Wow.
So she got all the stuff that people wanted, and then she mixed it into like one big concoction. That's amazing. That's like somebody asking you for donuts, and then like another person wants hot dogs. So then you come back and combine the two and make like a donut hot dog hybrid. That way everyone's happy, I guess. How to destroy your stomach 101. As expected. Oh, it's actually real poggers. Brilliant. だけどやっぱり普通の太巻きが食べたかったです。あら。さらなる鍛錬を積ませていただきます。We're gonna get money from doing each of the stages, like I'm gonna need money from playing this so many times. I bask in the warmth of the summer sun and head for Hanzo National Academy. I'll do the narration parts for these bits, I guess. There's a couple of slides that are like this. People tend to get sluggish as the weather warms, but this is the perfect temperature for me. That's because the sunlight is the source of my energy. I'm glad that the game did that. I didn't want to have to sing that out loud. I'm in such good spirits, I can't seem to keep myself from humming. Oh look, it's the toast in mouth, I'm late for school meme that everyone loves. I look up and notice I'm already at the school gate. I'm assuming that's like egg that's attached to the toast. To do that and not have the egg fall is like a skill in itself. Not the main gate, it's actually a rear gate made specifically for the shinobi students. Wouldn't do to make friends of regular students and have them start getting nosy which class I'm in. For that same reason, the shinobi student classrooms are kept well out of sight of the general student body. I go through the gate only to hear a voice calling me from behind. It's a boy in a baseball uniform, looking very out of breath as he stops. His hair is buzz short and his face is very tanned. He must be at least 6 feet tall. No doubt he's seriously into sports. He stammers for a moment and winds up not saying anything at all. I don't want to stand by the rear gate forever. I'm caught off guard, I have no idea how to react. He drops his gaze in a hurry. I can see the neat little whirl of hair at the back of his head. At my failure to respond, he turns and runs off like a scared rabbit. I check the clock and see it's time for homeroom to start. I sprint off to the ninja room, or for the ninja room. The entire morning passes in a blur. I love you. Please go out with me. No one's ever said anything like that to me before. Hibari peers at my face. I suddenly realize it's lunchtime. I'm just sitting here with my lunchbox daydreaming. Everyone in the ninja room reacts as one, so much so that they startle me.
私も興味があります。 As they bombard me with questions, I decide to go ahead and fill them in. 話から察するに、そのお相手は他校の野球部の生徒というところでしょうか。 Ikaru speaks with calm assurance. I'm trying to be more like her in that regard. 野球部いい、将来はメジャーリーガーかよ。アスカ、こりゃいい物件を手に入れたな。 Kat is almost trembling with enthusiasm. そうなの？そうだよ。アスカが女子アナか芸能人にならないと彼と釣り合い取れなくなるぞ。 No, all I want is to be a shinobi. I don't have any dreams of becoming a celebrity. Still in the face of Kat's unbridled excitement, I can't help but give her a wry smile. 野球って速い球を打つあれのこと？ Ikaruga nods at Hibara's question. プロ野球選手は忍びをやっても一流になれるほどのアスリートです。すごい！野球選手は手裏剣を刀で打ち返すこともできるんだね。 As usual, Hibara is a little off the mark, but with her, it's always kind of cute. それでどうするのですか？ Ikaruga asks her question quietly, as if to calm the turmoil. どうするって言われても、俺たちは忍びだ。それを忘れるな。 Yagyu keeps her voice quiet and level. It's like she just splashed my mind with water. The ninja room bustling with activity only moments before it goes silent. Even Kat settles down. わかってるってそれぐらい。 I don't have the time to spare for love. I want to be a shinobi, that's all. Really, I don't even know what go out or is how you're supposed to do it. Plus, I don't know what kind of person that boy is. He might not be the kind of person I want to be around, let alone fall in love with. Feeling much better, I pop open the lid of my lunchbox. Inside is my favourite futamaki rolls. I carelessly run along a mountain path. Every morning I perform personal training. I'm still inexperienced. I'm nowhere near as strong as Kat is. Ikaruga's much faster than I am. Yagyu's technical mastery and Hibari's espionage skills are superior to mine as well. Since I'm not a fan of losing to anyone, I'm always training as much as I can. I suddenly sense another presence. The boy from yesterday emerges from the woods. Again, he's wearing his baseball uniform. あれどうしてこんなところに？それはこっちのセリフなんだけど、まさかあなたストーカー？ He shakes his head in a sudden panic. 打撃練習をしていて、その球拾いをしていたんです。一人で？はい、自主トレですから。Personal training. Just like me, I think but don't say. 人より多く練習したいんです。俺にとって野球は特別だから。I want to tell him I know how that feels. I steal a glance at his face. Even though he's drenched in sweat, he still looks full of energy. He's actually kind of cool. I feel myself begin to blush and quickly look away. 俺は鈴木って言います。あなたの名前を聞いていいですか？鈴木くん、名前も知らない相手に告白したの？ I have to admit, I'm being a little mean. Suzuki quickly wipes his palms. いや、それは。私はアスカ、よろしくね。I smile at him, and he lets out a huge sigh. アスカさん、こんなこと言うのもあれなんですが。この間の返事？俺と付き合ってもらえますか？ I lose all my words and fall utterly silent. All I can hear are the birds and the wind.
なんて困りますよね。そんなことを知らない奴に言われても。 Suzuki smiles bitterly and scratches his head. だから俺のことを知ってくれると嬉しいです。週末に試合があります。もしよかったら見に来てくれませんか？ I find myself looking straight into his eyes. His pure, honest eyes. Would it be okay to watch his game? Ikaruga and Yagyu wouldn't be too upset about it, I wouldn't think. I realize I'm still hesitating. Suzuki lowers his head slightly and starts jogging down the mountain. His back is broad and manly. Right as morning classes end, the door to the ninja room flies open. A I can't talk. The sushi chef, say that 5 times, bursts in laughing loudly. It's my very dear grandpa Hanzo. おお、アスカか。真面目にやってるか。半蔵様、ご無沙汰しております。Master Kiria bows deeply. よせよせ、キリア。わしはもう引退した身じゃ。My grandpa's known as a legendary shinobi. Before he retired, he was apparently amazing. Rumor has it Hanzo Academy is actually named after him. Even though no civilian knows anything about his legend. And that's a good thing. We protect others from the shadows. And we do it with no expectation of gratitude. I think that's what the battle for justice is all about. I'd love to be a shinobi of Grandpa's caliber. That's been my dream since I was little. 急にどうしたの、じっちゃん。みんなに昼飯をごちそうしようと思ってな。At that, he unties a cloth wrapper. The smell of rice vinegar greets our senses. やったー！お寿司だ、お寿司だ。 Hibari literally jumps for joy. Everyone quickly gathers around Grandpa. My parents run a sushi restaurant. It's managed by both of them, plus Grandpa. Business is tough, but the regular customers make up for it. おいお待ち。じっちゃん特製の太巻きだ。ほら、アスカ、みんなに配れ。I take the sushi bucket from him and go around handing the rolls out to everyone. とても美味しそうです。ぶっといけど一口でいくか。The innuendos around this scene alone. いただきま Of course, naturally it's intentional. うまい。As everyone cheerfully stuffs futomaki rolls into their mouths, Grandpa smiles and motions me over. 何？ 最近色恋にかまけておるらしいな。I hear your thoughts have turned to lovers. That's what he was saying. Did the others tell him? No, they wouldn't have just blurted this out. So how did he know about the boy? After thinking about it, it hit me. Grandpa is a legendary shinobi. No one can hide secrets from him, especially not his own granddaughter. 別に色でも恋でもないよ。
アスカ、お前は両親の馴れ初めについて聞いたことはあるか？ I shake my head. He lowers his voice to a whisper and tells me the story. Dad was a law student at a famous university. Apparently he fell in love with my shinobi student mother at first sight. Grandpa objected to them dating, of course. But Dad refused to give up and got into an endless series of arguments with Grandpa in the process. じっちゃんはどうしてお父さんとお母さんの仲を許したの？お前のお父さんは弁護士の夢を捨て、わしと一緒に寿司屋をやると言い出したんだ。愛する人と添い遂げるためなら夢も金も地位もいらない。お前のお父さんはそう言ったんじゃ。I'd never dreamed that was why Dad ended up running a small sushi restaurant. I feel tears welling up, my eyes run hot. そこまで言われたら結婚を反対するわけにもいかないじゃろ。I nod in agreement. それでお前の相手はどんな男なんじゃ？だから相手じゃないって。でもどんな男の子っていうのならなんか私と似ている人かな。He gets up early to practice like crazy. He's really focused on his goals. He really is a lot like me. アスカ、人を好きになることはいい。恋愛はどんどんしろ。You should go for this. Words to live by, definitely. I'm at a loss for words. I never thought I'd hear Grandpa actually encouraging me to pursue romance. 力は刀と盾のついでなければならない。わしが言ったことを覚えているか？ I nod silently. Slightly, not silently. I always had a knack for fighting. I beat up a lot of bullies when I was growing up. Even then, I wanted to be a good shinobi. It's what felt right for me. So one day, Grandpa said to me, お前の力はただの刀だ。力というのは刀と盾のついでなきゃダメだ。I didn't have a clue what he meant. I got that a sword was powerful, but a shield. Even on my time at Hanzo Academy so far, I still haven't really figured it out. 確かに忍びの色恋は難しい。しかし人を愛する気持ちがきっとお前に刀と盾の意味を教えてくれるはずじゃ。As he says this, he claps me on the back hard. I start coughing, he laughs in response. I finally get it. He wants me to know how a shinobi would think in this situation. ありがとね、じっちゃん。At my small expression of gratitude, he nods deeply. In the end, I don't go to Suzuki's game. I also change the route I take when I'm training in the mornings, so as not to run into him again. Grandpa's words have made things clear to me. I'm not ready for love, not yet. There's still a lot I want to do before I learn the strength born of sword and shield. One morning, I finish my morning training and glance at the sports section of the paper. There I see a small article about Suzuki's success. He pitched a shutout game with 18 strikeouts. He'd even hit 2 home runs out of his 5 times at bat. Is that good, by the way? I have no clue about baseball, so I'm assuming that's good if it's a small success. Are we talking like in terms of like big success, or is that like potential for better games? I don't know. He'd led his team to victory as pitcher and batter. He'd been his team's sword and shield all rolled into one. 鈴木くんも頑張ってね。I smiled softly and gently closed the paper. I always
ice ball is in Japan. 今日もポカポカしてていい天気。平和だな。 I think this is the bit with the thief, isn't it? ごめんね、いきなりぶつかっちゃって。 Yes, the thief bit. 大丈夫です。あなたこそ怪我してないですか？私は全然平気です。それじゃ。なんか慌ただしい子だな。 Yeah, definitely pickpocket. Yep, she's only just figured it out. 財布がない。さっきの子に取られたんだ。 That, like, head scratching pose. I've seen that sort of thing in so many games. まさか最近話題の迫山強盗だ。財布の中には500円しか入ってないけど。でもお金はお金。私の大事なお小遣いです。 Yes, gotta get your allowance 絶 back. 対に財布を取り返してみせる。 Filthy pickpocket. Alright, get back the purse. Chase after the female thief. ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。撃たせていただきます。撃たせて。そこですか。 Yep, she's had her money taken from her. How do you dodge in this game now? I could have sworn there's a dodge button. Double jump, I suppose, would work. Right, let's go and punish the thief. その程度で止める気ですか？撃たせていただく。そこですか。 Yes and no. There's a co-op mode. It really just equates to doing missions together, I think. I think there's a couple of missions that are exclusive to the online as well. I think there's like an enemy wave clearance mode. A bit like Horde mode from, I suppose, Gears of War in a way, I think. But you can do missions in co-op as well. As far as I know, Estival Versus, this game, and Peach Beat Splash all have like an online mode where you can either do missions in co-op together or do specific missions specially made for online. I know Peach Beat Splash has PvP, because obviously the entire game of that is like 4v4. Time to transform. So high quality. Right, time to use my special attack, if I can get a good camera angle. Yeah, she has like a Kamehameha finish. Music's on point. There we go. Yeah, there's like a lot of visual novel-y sections where you're reading.
but it only happens at certain points in the chapters. Oh no, the thief got away. Jokes. That's great. デカ父女じゃありません。私の名前はアスカです。 Homura is awesome, to be fair. あなたは？私はホムラだ。ホムラちゃんって言うんですか。財布を取り返してもらったお礼をさせてください。結構だ。そんな遠慮しないでください。500円でなんかおごっちゃいますから。遠慮しておくよ。ああ、言っちゃった。ホムラちゃんか。財布を取り返した時の動きすごかったな。なんか格闘技でもやっているのかな。うん、私ももっと頑張らなくっちゃ。They even picked that pose for the thumbnail for the mission. That's great. 最高評価をいただき、強越至極に存じます。Right, next mission. Oh, it's Cat. Katsurugi, or Cat, as some people just call her. I prefer Cat 'cause it's a lot shorter. すみません、ごめんなさい。変な生徒にセクハラされてるぞ。ちょっと太もも触らないでください。そりゃあたいたちが忍びってことは普通の生徒に知られちゃまずいんだけどさ。ちょっとヘコヘコしすぎだっての。おいお前ら、アスカにセクハラするんじゃねえっての。カツネ？あたいはセクハラするのは好きだけど、セクハラを見るのは大嫌いなんだ。正当防衛ってことでちょっとお仕置きしてやるぜ。 Yeah, Katsurugi likes to fill people up too, but when she does it, it's different. It's kind of like saying hello. Right, we've got to get rid of the delinquents. ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。眠りなさい。そこですか。眠りなさい。打たせていただく。打たせていただく。そこですか。いてつけ。眠りなさい。眠りなさい。そこですか。いてつけ。いてつけ。そこですか。100連戦突破。打たせていただく。眠りなさい。そこですか。眠りなさい。打たし。そこですか。いてつけ。みなぎる。いてつけ。そこです。進め。眠りなさい。いてつけ。 Might not even need to transform for this one. そこですか。眠りなさい。打たせていただきます。眠りなさい。そこですか。100連戦突破。その程度で止める気ですか。力がいただきます。いてつけ。そこですか。いてつけ。眠りなさい。いてつけ。いてつけ。そこですか。これはどうですか。打たせていただき。そこですか。眠りなさい。打たせていただきます。打たせていただきます。 There we are. That was pretty short. 任務達成。任務完了です。ちょろいちょろい。ちょっとカツネ。この人風紀委員さんなんだよ。
Public morals committee. 私服装の指導をされていただけなんだけど。 It's massively ironic. そんな今更だけど悪かった。ごめんな。ちょっときつめのセクハラだと思って水に流してくれよ。あ、笑ってごまかした。最高評価をいただき強越至極に存じます。柳生ちゃんもこのぬいぐるみ欲しいの？ Oh, Habari. ひばりもずっとこれ欲しかったんだ。知っている。それじゃあお願い、ひばりに譲って。やっと見つけたんだから。いや、俺は。そうだよね、嫌だよね。この子すごく可愛いもんね。柳生ちゃんも欲しいよね。いや、俺は隠さなくていいの。こうなったらこのぬいぐるみをかけて勝負だね。勝負？うん、ひばりじゃ柳生ちゃんには勝てないと思うけど、それでも譲れないものってあるもんね。分かった。その勝負受けて立つ。 PvP for a plushie. Sounds good to me. Reminds me of like when you get like rare loot between two people and you end up like doing PvP to decide who like has the rights to it. I think Borderlands had a mechanic like that actually. Hello, Habari. I'll show you the special KOs if there's any in this area. They'll usually have a sign in front of them. They might not here. Oh, she's gonna transform. I'll skip my transformation. Don't want to make the fight longer. We both cancelled each other. Wow. That's twice we've done that. Oh, giant mode. I forgot she has that.
gonna use my burst skill. じゃあ私これはどうですか？ Hey, burst finish. 悔しい。決着。私が正義です。 That's pretty much how most Shinobi battles play out. 負けちゃったこのぬいぐるみはひばりのものだ。ひばりにくれるの？前から欲しいと言っていただろう。最初からプレゼントするつもりだった。じゃあなんで勝負したの？ひばりはやればできる子だ。何でも自分から積極的に行くといい。それがいつか自信につながる。それじゃあ私のために勝負に付き合ってくれたの？ああ。ありがとう。柳生ちゃんって優しいんだね。いや、それほどでも。さらなる鍛錬を積ませていただきます。ごめんなさい。ひばり、区内を家に忘れてどうやって授業を受けるつもりだ？確かにカバンに入れたと思ったんですけど。仕方ない。お前は放課後に補習だ。今日は帰りにみんなでバナナクレープを食べに行くはずだったのに。それは残念だったな。先生、待ってください。その補習、私たちも受けます。私たち4人、みんな同じ気持ちです。どういうことだ？みんなは一人のために、一人はみんなのために。仲間なら当然のことです。まあいいだろう。では補習は校庭で行う。5人の中で成績が最下位の者は何度でも補習だ。Hibari's tutoring. Oh yeah, we get to play on the football field. ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。 I think we can have a special KO here, if I recall. Oh yeah, these are like distance attackers essentially. Using bows. How'd you change targets? Oh, D-pad.
邪魔をするなら打ち果たします。これはどうですか。はいふはいセーフしゃ許しません。セーフくらいなさい。お別れです。はいはいはいふ I love the music change when you transform, by the way. セーフしセーフ許しません。お別れです。くらいしゃし滅びなさい。打線の力を受けなさい。逃がしません。許しません。くらいなさい。そこですしはいセーフしゃ逃がしません。セーフセーフはいシャはいそこです。セーフお別れです。許しません。くらいなさい。くらいなしはいくらいなさい。セーフシャセーフセーフシャセーフシャくらいなさい。 There we go. It's the next stage, I think, that has the special KOs. Because it's just generic enemies in this one. 私が正義です。ひばり勝ったの？私がビリだね。補習決定ってわけだ。まさかアスカちゃん手加減したの？いやひどいよそんなの。ごめんね、本当にごめん。仲間のために盾になるって難しいね。でもひばりのためを思ってくれたのは嬉しいよ。ひばりちゃん、2人で補習を受けよっか。そうしよ最高評価をいただき強越至極に存じます。 Mission weren't too bad. Took a bit longer, mainly because of the distance enemies. They can draw things out for quite a while because they're scattered, I guess. Other than that, not too bad. 新たな舞をひらめきました。 Hooray! A parry can now change into an aerial rave, which is pretty good for recovery. Although I rarely ever parry. Oh, here we go, a visual novel bit again. I open my eyes to see the dorm ceiling. The clock by my bed says it's 4 AM. I had the same dream as usual. It's been that way for the past few years, and always wake up right at the same point. Dream or not, it leaves me unsatisfied. You'd think I'd at least be able to find satisfaction in my dreams, but no. My name's Katsuragi. Well, my parents named me something else, but I do like that name, but this is my code name now. It's what everybody calls me and I'm used to it. Never really cared much about names anyway. After I finish changing, I jump out the dorm window and dash off into the mountains. A shinobi's morning starts early.
I'm still just a student, but the basic routine isn't all that different from a full-fledged one. What is different is the danger. The only opponents we students fight are dummies every single day. Even if I do get to fight outside of class, it's just thieves or gang members. There she is running. It gets really boring. I want to fight someone much, much stronger. That's why I can't miss out on training. So when someone really tough does show up, you bet your ass I'll fight them with no regrets. First off, I do some stretching to limber up. Then a quick jog across the field. I feel good as I listen to my footfalls on the mountain road and the chirping of the birds. After 6 miles, I do some more stretching, then 100 push-ups and sit-ups each. She's like Rock Lee or something from Naruto. Or Guy Lee. One of the Lees. By the time I break a sweat, the sun finally decides to put in an appearance. The orange sunshine peeks between the trees, colouring the whole mountain in a warm glow. I'd love this time of day. Once I finish, I head back to the dorms when I feel a small presence behind me. I turn around, but there's nothing there. I say it without even thinking. Choco is my dog's name. He's a pedigree Pomeranian, small enough to hold in one hand. He's round like a little fur ball. I used to love to roll the little guy around. But one day Choco disappeared. I'd had him since I was little. Ever since then, whenever I get that odd feeling, I find myself thinking maybe it's him. It's silly to think he'd just show up. But I can't bring myself to give up hope. I'm still always looking for him. I feel my eyes welling up with tears. Actually, Choco wasn't the only one who'd vanished. My parents disappeared right along with him. As for why and how they disappeared, I think I understand. That's why I want to be strong. If you're not strong in the shinobi's world, you lose everything. I never actually talked to anyone in school about my family getting all mopey about that kind of thing. Just isn't my style, you know. I changed my mood through sheer force of will. I walk into the ninja room and go straight for the sushi counter. I fire up the casserole dish. First some water in the pan for my special miso. Once it boils, I throw in some noodles and add a dash of wild grass I found while I was running. The smell of miso gradually fills the ninja room. After 3 minutes of unashamed drooling, the ultimate shinobi cooking is done. As I eat my wild grass ramen special, a weird sight suddenly fills my vision. Something round is moving on the other side of the screen door. I fling the screen door open without even thinking. I can't believe my eyes. A soft fluffy ball is floating in the air. Judging by the colour and form, it's not one of Master Kiria's ninja tools, not to mention he never brings out his tools outside of class. I spring to my feet. I kick the ball clean in half. It disappears in a puff of smoke, with nothing left behind. I scan all around me for threats. There's no sign of the enemy, but my adrenaline is still at the max. I bet that thing was an enemy probe. If it was just floating around at random, there's no telling what kind of data it could have uncovered. And if it's true, it's probably sending data back, which would mean a battle is on the horizon. I see now that Asuka's in the room. Not sure when she walked in. She looks worried. She's pointing at my now cold ramen. Asuka's a persistent one. Once everybody gathered, I tell them about the ball.
同感だ。でも今日はキリア先生出張の日だったはず。どうしよう。敵が攻めてくるかもしれないんでしょ。ひばりたちだけでなんとかなる？まだ敵が来ると決まったわけではない。Yagyu says, gently comforting Hibari. I disagree with all of them. I want to fight. I want to fight someone tough. That's why I've done all this training. I want to see how strong I really am. I can't tell them that though, not when I see how anxious they all are. They'll come. I know the enemy is coming. I'm completely convinced. And if they're out to get us, it makes perfect sense that they do it while the master is away. Cries Hibari, peering outside the sliding door. There's a strange-looking girl in the courtyard. She doesn't hide her cold intent to kill. I can feel it. I'm drowning in it. They're here. They're finally here. We move to the courtyard in a group. お前誰だ？お前たち忍び学生だろ？ The black-haired girl takes a single step forward. 私はホムラ。非立ヘビ女子学園の忍び学生だ。Hebijo Clandestine Girls Academy. All shinobi students have heard of its name. It's a notorious school where evil shinobi are raised and trained, but as notorious as it is, everything about it is shrouded in mystery. お前らは半蔵の忍び学生だろ？何を言っているんですか？私たちは。Ignoring Ikaruga's attempt at misdirection, the girl pulls out a photograph and invokes camouflage barrier. しらばっくれても無駄だ。 The picture is of me right before I kicked that ball, so that ball was for surveillance after all. それにな。隠れ結界を発動したのにお前らは消えない。なるほど。そこにいるのは全員忍びか。だったらなんだって言うんだ？超秘伝忍法書を渡してもらおうか。渡せるわけがありません。 Ikaruga declares. 渡さなければどうなる？ I step forward. I'm just itching to fight now. 決まっているだろう。力ずくだ。 Homura chuckles and draws a sword. 面白い。 I get ready to fight, but Asuka stops me. カツネ待って。ホムラちゃんとは私が。 Homura and Asuka seem to be acquainted. Battles there between shinobi are meant to be one-on-one. That's what we've always been taught, but I let Asuka handle this. I won't get to fight. そんなに戦いたいんやったら相手になったる。 A girl with an expressionless face appears next to Homura. Her eyes as blank as she draws closer to me. あんただ。日陰。 Hikage is a good character, by the way. One of my favourites, by the way. We'll know more about her when we do the other campaign. Hikage draws a knife and slashes at me. Her expression is static as her moves are fluid. I dodge out of the way in the last moment and create some distance. あんた強いのか？強い？そうありたいもんやな。なんで？命令に応えるためやったら強くないとあかんやろ。 She's following orders then. I can sense her strength. Finally, I get to fight someone tough. I've never been this happy in my life. Fighting people like her is the only way I'll get stronger myself. みんなは下がっていて。ここはあたいたちがやる。 Ikaruga nods slightly at me. Hibari and Yagyu take a step back. Asuka and Homura, Hikage and me, we finally get our first taste of real combat.
デカ父女、お前忍びだったのか。まさかこんなところでまた会うなんてね。一つ聞いてもいい？どうして超秘伝忍法書が必要なの？どうして？決まってるだろ。最強の忍びになるためだ。最強の忍び？各校の超秘伝忍法を奪って私は誰にも負けない強さを手に入れる。小村ちゃん、おかしいよ。超秘伝忍法書がなくたって修行で自分を鍛えれば強くなれるじゃない。強くなるためには手段を選ばない。それが私たち蛇女のやり方さ。そんなの忍びの道に反してるよ。文句があるならかかってきな。お前の言う忍びの道ってやつがいかに薄っぺらいかを教えてやる。私の忍びの道は薄っぺらくなんてないよ。あった。正義のために舞い忍びます。 So yeah, different philosophers. Amora thinks obtaining things makes you strong, while Asuka thinks that training makes you strong. ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。 We can also do the special KOs on the stage if I remember correctly. ホムラ、舞順次よ。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。Follow me. 受けてみ。早く戦いたいぜ。そこです。いてつけ。甘か。チェミナキ、受けてみろ。甘く見ていました。受けてみろ。甘く。甘く見ていました。遅い、そこです。打たせていただき破りなさい。はい。まだまだ甘く見ていました。この高揚感最高だ。甘く見ていました。そこですか。まだまだ切り裂け。先がけさせません。邪魔。この高揚逃がさし。避けてみせろよ。邪魔をするなら打ち果たし。燃えろ。逃がさ。But she's gonna keep spamming. 避けてみせろよ。滅びなさい。打線の力を受けなさい。甘いと。熱い。邪魔だ。食らいなさい。これが私の正義だ。打線の力を受けなさい。その町が正しい。打線の力を受けなさい。まさか私が決着。私が正義です。私勝ったの？もう終わりか。嘘。
聞いてないの？お前がどれほどの腕なのかわざと攻撃を受けてやったんだがな。軽いんだよ。お前の薄っぺらさそのままの軽い攻撃だ。そんなんで私にダメージを与えられるか。まあいい。今日は挨拶に来ただけだ。次に会う時は命がないと思え。What rank did I get for this? さらなる鍛錬を積 B. ませてい I ただき took ます。 quite a bit of damage, to be fair. The ninja room's atmosphere is thick and heavy. My students' faces are dark with despair. Hardly surprising, there's a world of difference between classwork and actual combat. Asuka and Katsuragi lost their battles, and the other three are in shock. 校長から話は聞いた。お前たち I'm unsure of what to say next. Should I praise them, tell them that they did well? They survived their first real fight, and that alone is noteworthy. キリア先生。 Asuka is staring me straight in the face. Her gaze is that of a puppy looking at its owner. I'm suddenly reminded of a former student. Rin. That's right. Never again will I repeat that mistake. I finally find the words to continue speaking. 蛇女の生徒にやられて気落ちしているような奴は忍びになるのを諦めてここから出ていけ。 Rin. The first pupil I ever had. She always sought to become a super ninja in order to help bring peace to the world. Her enthusiasm as a student was a huge help to me as a teacher. あ、先生、いいところにいました。修行に付き合ってください。 She was always like that. The moment she caught sight of me, she'd ask me to help her train. At times I applauded her unbridled enthusiasm, though it occasionally troubled me. あ、先生、めんどくさいとかって思ってない？思ってるわけないだろう。教師を何だと思ってるんだ。 Rin and I went to a small hill. Many wooden dummies were set up for training. 1、そや2、そや3、そや Rin demolished the dummies in sequence. 4、そや5、そや6、忍者 After breaking 6 dummies in a row, she was breathing hard. From her face, it was obvious that she was ready for more. It was as if growing stronger were a foregone conclusion. リン、お前なんで忍びになりたいんだ。 After all, a shinobi is like a pawn in chess, disposable. Anyone who seeks to become a shinobi has to come to terms with that. Which was why her enthusiasm concerned me. 先生、私忍びになんてなりたくないけど。 え？ I spoke without thinking. 私がなりたいのはスーパー忍者だから。スーパー忍者？それで世界に平和を。ラブ&ピース。 It was so silly that I was momentarily at a loss for words. それじゃさ、先生はなんで忍びになったの？ Rin's eyes held naked curiosity. Her simple, unadulterated gaze caught me off guard. I found myself answering her questions, despite never having told anyone else. お前たち生徒と同じで、たまたま両親が忍びだったからだ。 I was trained as a shinobi from a young age. Never once was I in a doubt about it. Since my parents were shinobi, I would be one as well. It was simply a matter of course.
I had talent as a shinobi, so my parents were not disappointed. I leaped up to the high shinobi rank with no difficulty. But to say I was happy would be a lie. No matter my skill, I knew I was still disposable. What purpose did achieving high shinobi even serve? 最上人って言ったらさ、エリート中のエリートじゃない。それがさ、こう言っちゃなんだけど、どうして先生なんかになったの？簡単な理由さ。忍びの任務で死ぬことはあっても、教師の仕事で死ぬことはない。任務で死ぬ。 In that moment, I saw her face stiffen. そうだよね。私も忍びになる以上覚悟する。命をかけてラブ&ピース。 Sure enough, cheer and optimism rushed back into her face. I wondered just how much Rin understood about being a shinobi. It may be somewhat uneasy, but when I looked in her eyes, I found I didn't have the heart to tell her so. It might be a good thing, I thought. It might be good to have a shinobi like her. She didn't have a doubt in her mind, and when she was there in front of me, neither did I. もう一度言う。蛇女の生徒にやられて気落ちしているような奴は、忍びになるのを諦めてここから出ていけ。I immediately sensed the change in the ninja room's atmosphere. キリア先生、いくらなんでも言い過ぎでは？ Ikaruga says in a surprisingly rough tone. そうだよ。キリア先生、そりゃないぜ。 Katsuragi's face puffs with irritation. あたいは何を言われてもいいさ。だけど、アスカはまだ2年生だってのに、敵の大将みたいなやつと戦ったんだぜ。殺されなかっただけでも大したもんだよ。まずは一言ぐらい褒めてやってもいいんじゃないか。 Asuka looks downward with her eyes brimming red. But her faint prayers will only result in more sorrow down the road. I can feel it in my bones. 蛇女が育成しているのは、政治や企業の暗部を担う忍び。いわゆる悪人。非道と言われるような仕事も厭わない連中だ。They have no qualms about very nasty work. Everyone remains breathless at my words. 悪人は手段を選ばない。目的を達成するまで執拗に攻めてくるだろう。それこそ蛇のようにな。戦いを避ける方法はないのでしょうか。 Ikaruga asks, frowning. 悪人は交渉が通じる相手ではない。奴らは必ずまた攻めてくる。だったらこっちから先に攻めるってのはどうだ。 Katsuragi asks. I shake my head silently. 蛇女の本拠地がつかめていないのは知っているはずだ。 Katsuragi sinks at my words. Hibari speaks up, trying to break the tension. でも、今度はキリア先生がいるから大丈夫だよ。 そうですね。キリア先生がいらっしゃれば。 Katsuragi nods in agreement with Hibari. Relief floods the students' faces. They all rely on me, I know that. It's only been a few years since their normal lives ended. The shinobi world is still very new to them in many ways. Of course, the idea of fighting evil shinobi to the death still scares them. But that's why I... 蛇女との戦いに関して、俺は手を貸すつもりはない。My students are stunned into silence. なぜでしょうか。理由を教えてください。 Ikaruga pleads. キリア先生、
ひばりたちを助けてくれないの？ひばりたちを見捨てるの？ Hibari pleads Hibari pleads doubly on the verge of tears. I use the most authoritative voice I can muster. 前にも言ったはずだ。お前たちは学生とはいえ忍びだ。忍びとしての覚悟を持て。I will never forget what happened at Rin's final exam, not until the day I die. これが最終試験だ。うまく合格すれば、お前は明日から一人前の忍びだ。緊張するな。She knew the stakes. If she failed the test, the path of the shinobi would be forever closed to her. The final exam has to be completed before finishing one's time at the academy. And as a third-year student, this was to be Rin's very last chance. The final exam involves real combat. The opponents are wooden puppets equipped with actual weapons. In order to pass, the student must destroy all the puppets unscathed within the time limit. Rin's dedication was unmatched, but she was a bit of a scatterbrained, and her grades weren't the best. If she didn't put forth her best effort, passing would be a very difficult prospect. それじゃ、行きます。 She rushed into the test site. I thought I saw a bit of a shiver as I watched her go. She'd always spoken glibly of wanting to be a super ninja, but the truth is she's actually quite naive, with no concept of the harsh reality ahead of her. Even so, she was my first student. I wanted more than anything to send her out into the world as the shinobi, just as she dreamed. A wooden puppet leapt out of the grass. With practiced precision, Rin cut it down. よし、やった。 As soon as that first puppet fell, her movements grew more confident. I could see that in her. She cut down the second one. One after the other, the puppets flew apart. 軽い軽い。 Rin was in perfect form. Her defense and offense were both on par with that of the greater shinobi. She had taken all her training to heart. But even though she fought with a fluid grace, I still felt a touch of unease. Stay calm, Rin, I thought. Stay focused. Be aware of your surroundings. When one is doing well, one must be more cautious. And then my fears came true. A sniper puppet had been stationed 50 meters away from Rin atop a tree. It raised its gun and took aim. Flushed with confidence, she seemed blind to its presence. What to do? If I did nothing, Rin would have been shot. And then the test would have been over. Her dreams of being a shinobi would have been shattered. Damn it, I thought. Without even thinking, it had begun to move. A high shinobi can, with the prospect effort, cover 50 meters of ground in an instant. I destroyed the puppet and covered my tracks. That much was easy for me. As a teacher, I was racked with guilt. I knew full well that I had done something wrong. But in that moment, I wanted to see Rin's dream come true. やったー！全部倒したよー！ Rin was jumping up and down in the grass. The test was over and the unscathed Rin had otherwise cleared it. They gave her a passing grade then and there, and the next day she received her first assignment as a full-fledged shinobi. Before she left, Rin came to see me, her eyes flooded with tears of pure joy. 先生、今までありがとう。私、スーパー忍者に絶対になるからね。ああ、楽しみにしているぞ。That would be the last time she and I spoke. Only a few months later, the principal informed me of Rin's death. My mind went a perfect blank white, and I can't recall much of what was said after that. All I can remember was that she had volunteered for an extremely dangerous mission, and as a result lost her life.
volunteered for an extremely dangerous mission. Why would she have done that? Why didn't anyone stop her? She was still too green. I tried to wrap my head around it, but I was in total shock. 俺のせいだ。 If I hadn't had helped her during the final exam, Rin would not have become a shinobi. Her dream would have ended, but at least she'd still be alive. 俺がリンを殺したんだ。 I wept. For the first time in my life, I wept aloud. From an early age, my parents had driven home to the point that a would-be shinobi must set aside their feelings. And yet I wept. I could do nothing else. ヘビ女との戦いに俺を頼るような奴は忍びになるのを諦めてここから去れ。 If I were to fight off Hibijo for them, I wouldn't really be helping them at all. The path of the shinobi is a harsh one. One must continue to fight even when no help is coming. I can do only one thing for those who wish to join that world. I can teach them not to let their emotions control them. There's no need for me to comfort them. What happened to Rin must never happen to any other student. If either of them listen to my words in silence, but not one of them moves to leave. Asuka shouts, raising her hand. Katsuragi shouts in turn. Ikaruga and Yagura quietly raise their own hands. ひばりも頑張る。キリア先生に頼らないで戦うよ。だからキリア先生、ひばりをしごいてください。 Even Hibari gives me a look of absolute resolve. そうか。お前たちの気持ちはよくわかった。それじゃ修行を始めるぞ。 I cannot directly watch over my students, but I can teach them how to protect themselves. I finally understand what it means to be a high shinobi. I will pass on my skills and knowledge, and I will teach them every hidden art and hide nothing. So my precious students will carry on and survive for future battles. It is the only way I can look after them. Quite a lengthy segment. Katsuragiさん。ああ、イカルが。大丈夫ですか？何が？まだ落ち込んでいるようですから。落ち込んでる？あたいが？もうヘビ女に負けたことなんて気にしてないって。さあ、ならいいのですけれど。ごめんな。変な気を使わせちまって。俺におっぱい揉んでやるよ。それは結構です。とにかく何か心配事があるならちゃんと相談してくださいね。さすがはクラス委員だ。敏感だな。落ち込んでいる生徒は見逃さないや。日陰強いな。まさかあたいが膝をつくなんてさ。あんたは弱いな。このあたいが弱いか。ほんと舐められたもんだよ。だけどこのまんま黙っていられるか。特訓また特訓で必ず日陰を倒してやる。Time for our next stage. Katsuragi's training. ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。いてつけ。逃がしません。しゃ、撃たせてそこですか。100連戦突破。撃たせてそこですか。セーフ。
Oh, nice, level up. Targeting's a bit of a pain sometimes. 打たせていただきます。いてさせません。そこですか。打たせて100連戦突破。逃がしません。深くそこですか。眠りなさい。そこですか。眠り100連戦突破。打たせていただきます。はい眠りなさい。眠りなさい。そこですか。眠りなさい。いてつけ。眠りなさい。そこですか。眠りなさい。眠りなさい。させません。Another one of those just generic missions. Defeat all the regular enemies. 任務完了です。よっしゃ、あたいは強い。あたいが最強。待ってろよ。次に会う時はお前をぶっ飛ばしてやる。そんでもってセクハラ地獄を味わわせてやる。さらなる鍛錬を積ませていただきます。ひばり、どうした？元気がないぞ。どうした？お腹でも痛いのか？柳生ちゃん、ひばり、忍びに向いてないかも。どうしてそう思う？蛇女と戦うためにキリア先生の修行を受けているけど、ひばりは全然強くなっている気がしないの。おまけに修行中転んだり怪我したりして、みんなにずっと迷惑かけてるし。そんなことはない。一生懸命なひばりを迷惑だなんて思うやつはいない。一生懸命やっても結果が出なきゃダメなんだよ。よし、とっておきのおやつをやろう。行列に並ばないと買えないほど人気の一品なんだ。おい、お前、そのうさちゃんドーナツを返してもらおう。私のモネだ。違う。このうさちゃんドーナツはひばりのものだ。うるさいうるさい。返さないなら力ずくだ。うさちゃんドーナツは俺のところで売り切れた。それでひがんでるんだな。やれやれ、仕方ない。相手をしてやるか。I think I remember this stage. Yeah, this one's quite fun. ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。はい、いてつけ。そこですか。はい、打たせていただき、いてつ、打たせ、はい。
100連戦突破。セーフ。眠りなさい。ふっはいシュッふっはあシュッシュッ100連戦突破。はいそこです。ふっはい食らいなさい。はいセーフシュッ200連戦突破。食らいなさい。セーフはいこれが私の正義だ。黒ひろふっシュッふっはいはいお別れですね。はい食らいなさい。はいシュッふっはいふっ100連戦突破。そのはい食らいなさい。ふっはこれが私の正義です。螺旋の力を受けなさい。 Whiffed it. はいはいこれが私の正義です。螺旋の力を受けなさい。ふっふっはシュッセーフそのはい食らいなさい。口ほどにもない連中だ。すごい。やっぱり柳生ちゃんは強いね。ひばりとは全然違う。そう全然違うんだよ。だから柳生ちゃんにはひばりの悩みはわからないよ。ひばり、かかってこい。俺が組手の相手をしてやる。なんで組手をしなきゃいけないの？お前の強さ、俺が確かめてやる。そんなの意味ないよ。ひばりと柳生ちゃんじゃ勝負になんかなりっこないし。ぐずぐず言うな。始めるぞ。ひばり前忍びます。いざ鎮魂の夢に参っち Not Hibari Doll now. このその程度ですか。これが私の正義。螺旋の力を受けなさい。危ない。させません。邪魔をするなら打ち果たします。ふっはいふっ熱い食らいなさい。これはどうですか。その滅びなさい。させません。その間違い正してあげます。螺旋の力を受けなさい。その程度ですか。 Oh, giant mode. その間違い正してあげます。邪魔をするなら打ち果たします。そこです。そUltimate finish. 決着。私が正義です。やっぱり負けちゃった。でも柳生ちゃんと戦ったらなんかすっきりした。くよくよ悩んでいる暇があったら
思い切り体を動かした方がいいね。俺もそう思う。ありがとね、柳生ちゃん。分かってくれればそれでいいんだ。ほら、うさちゃんドーナツだ。嬉しい。最高。こんな美味しいものを買ってきてくれるなんて柳生ちゃん大好き。それはよかった。柳生ちゃん、ひばり修行もっともっと頑張るね。それで絶対に強くなってみせるから。ああ、それでこそ俺の大好きなひばりだ。なんか言った？いや、なんでもない。気にしないでくれ。最高評価をいただき、強越至極に存じます。The sword's tip paints a straight line of silver. Hien, the sword I wield, is a blade of superlative quality and an heirloom passed down in my family. I bear the weight of its long history. I returned Hien to its sheath and let out a breath. My swings are starting to feel lackluster. My endless training is beginning to tire me. I cannot afford to cut corners in dealing with Hippie Joe. However, pushing myself when I am not at my best will avail me. Nothing indeed. It'll only cause harm. I return to the ninja room and sit quietly. I focus on settling my thoughts and breathing, then see to maintaining Hien. I lay Hien down, and before it, undo the rivet on the hilt to remove the hilt itself. I use paper and wipe the blade clean of oil and dirt a dozen times. I then powder it from the metal collar up to the hilt at the very tip. The proper care of a Japanese sword is an act of respect for one's ancestors, as well as a means of sharpening the mind. It must be done with exquisite care, no matter how tired one may be. As I finish, Asuka and my other friends, arrive. After exchanging morning greetings, she begins a lively conversation. Through the rigorous training that shortly follows, Asuka never once loses her bright and cheerful expression. In all honesty, her strength of will surprises me. No matter the pain or difficulty she faces, she greets it all with a smile. That is no mean feat, however it might sound. As class representative, I take great pains to keep my classmates organized. But Asuka seems to accomplish the same task, even without thinking about it, and always with her trademark cheerfulness. It causes me to wonder if perhaps she might not be a better fit to lead the class than I. As I lose myself in thought, Master Kiria walks into the classroom. 今日は家系図の授業を行う。Predictably, Katsuragi raises her voice to complain. 家系図？そんなことしてる場合じゃないだろう。修行しようぜ、修行。Master lets out a sigh. 焦るな。修行にはクールダウンの日も必要だ。Katsuragi reluctantly gives assent. Then Hibari decides to speak. 家系図の授業って何をするんですか？お前たちには忍びの家系図を作ってもらう。先祖にどんな忍びがいるのか、お前たちにどんなものが継承されているのか、それを把握してもらいたい。でもどこまで書けばいいんですか？ Asuka raises her hand. 最古の忍びからお前らに至るまでを一本線で書けばいい。了解です。
With that, Asuka leans forward and quickly puts pencil to paper. Just as quickly as she puts her pencil down, she smiles jubilantly. It's a family tree of 3 generations, her grandfather, mother, and herself. Her grandfather Hanzo is a famous shinobi. 私の家系はじっちゃんとお母さんが忍びです。お父さんは一般の人なので、私が忍びになるのはちょっと反対しているんですけど、でも私はじっちゃんみたいな強い忍びになりたいんです。Katsuragi and Yagi both write in silence. 数えきれないよ。めんどくさいよ。Hibari moans in a typically childish fashion. She comes from a long line of shinobi. Given the sheer number of ancestors, I imagine it'd be difficult to write them all down. どうしたイカルバ、手が止まっているぞ。 Master Kyriose is peering intently at my hand. I've stopped working just when my family tree is almost finished. すみません、すぐに取り掛かります。 When I think of my family, my thoughts inevitably drift to my older brother. He's studying business management, following in the footsteps of father. However, in truth, he wished to become a shinobi. I finished the family tree by writing my own name. It's simply a straight line from the head of the family to me. My brother's name is not included. My name is where his would have been. Time has not made it any less of a burden to bear, and my eyes begin to well. あれ、イカルガさん、どうしたの？ Asuka has noticed my predicament. なんでもありませんわ。 I force a smile. In such situations, I can smile with little effort. Lunchtime. It's a pleasant breeze, so we decide to eat outside. We spread a mat underneath a tree and set up a picnic. Yagyu immediately begins eating her dried squid. またスルメ食べてる。スルメをバカにするな。 As I listen to Hibari and Yagyu's exchanges, I spread out a multi-course meal. あ、私としたことが。 I realize I haven't yet set out the tea. I always make sure to have Japanese tea alongside the meal. すぐに戻りますね。 I go to retrieve the Japanese tea set from the ninja room. When I get there, I sense a presence. I take a shuriken in hand. Moments later, a man stumbles out before me. おいおい、物騒だな。 It's my brother. His hair is unkempt, his skin sickly pale. In the short time I last saw him, he's come to look very unhealthy. 久しぶりだな、妹よ。 He holds Hien in his hand. お兄様？飛燕をどうなさるのですか？どうなさる？どうなさるときたか。 A cynical smile dances on his face as he speaks. これは俺のものだ。どうしようと俺の勝手だ。違います。それは私がお父様とお母様から。 That's as far as I get before I close my mouth. お父様とお母様から。よくもな、抜けと。 His eyes darken with hatred. I find myself unable to meet his gaze. ああ、そうだよ。俺には飛燕を使いこなせないさ。だけど、これは我が家に伝わる宝刀なんだ。血のつながらない他人が持ってちゃいけないもんなんだよ。 His word cut me to the bone. He's right, of course he is. I'm not father and mother's child by birth. I was adopted to succeed them in the path of the shinobi. 飛燕は俺が、本当は俺が。 He glares at me, grinding his teeth in anger. On the surface, a wealthy financial group beneath shinobi,
That is my family. Father had one child, and he tried to send him down the path of the shinobi. Indeed, my brother had even wanted it. But Murasame failed the Hanzo entrance exam. Unfortunately, he has no aptitude as a shinobi. He holds Hien in his hand. When Father heard of the distant relative who was unusually fleet of foot, he was quick to begin adoption proceedings. Perhaps if I weren't around, Father wouldn't have considered adoption, and Murasame wouldn't have been hurt. Thus my sorrow when looking at my family tree. It doesn't have my brother's name as it ought to. Instead, there is my name, which doesn't belong. I am deeply sorry for the pain that this has caused him, and if it would help, I would prostrate myself before him and apologize any number of times. But the passing down of Hien is another matter. Mother and Father expressively told me, do not give Hien to anyone else. No, hey man. My voice is lined with frost. I guess you could say it's frostbitten. Hien is already in my hand before Murasame can finish his boastful command. He shakes his head in confusion and gapes as he realizes what had just transpired. His face bright red as he draws the chain sickle from his inside pocket. He begins swinging the weighted end of the chain. Pretty much, yeah. The weighted chain flies out and wraps around my body. What my brother had mistaken for me was actually an after image left behind by my swift movement. I pull a rope that hangs from the ceiling. The floorboards beneath Murasame drop open and he falls. This very simple trap will lead him directly to the shopping district. Even he should have no trouble finding his way home from there. I hear a curse from the bottom of the hole. I pull the rope a second time and the floorboards close, reverting to their normal patterns. I clench Hien tightly in my hand. A weighty wetness builds along my eyes. I blink at the sound of Asuka's voice. I surreptitiously, fucking hell, what a word, wipe the tears before they can fall, as to not be noticed. She's brought out a family tree from her desk. It's not simply a family tree. It includes everyone in the shinobi class all lined up like a family. Myself as the mother, Katsuragi as the father. That's kind of funny. Then Asuka, Yagyu, Hibari as the children. I stare at the family tree as my vision blurs once again. It's okay to have my name listed here. In my shinobi class I have another family. The tears flood generously down my cheeks. I no longer feel the need to hide my tears. Asuka looks quite flustered. I make no move to wipe my face, instead I smile broadly. At my expression of gratitude, Asuka simply stares in bewilderment. Back to gameplay now. Kind of.
うしてもエビ女の人たちとは戦わなくちゃいけないのかな。戦わずに済む方法ってないのかな。これは隠れ結界。感じる。一人、二人、かなりの数の忍びが辺りに潜んでいる。これで邪魔者は入ってこない。あ、オムラちゃん。おとなしく超秘伝忍法書をよこせ。さもなくば校内にいる生徒は皆殺しだ。関係ない人たちまで巻き込むの？どうしてそんな汚いことを。汚い？当たり前だろ。忍びっていうのは汚いことをするもんさ。違う、そんなの忍びの道じゃない。だったら忍びの道ってのは何なんだ。それは私にもまだよくわからないんだけど。今はわからなくてもいつかちゃんと言えるようになるから。言えるようになんてならないね。なぜならお前はここで死ぬんだから。さっきから感じているだろう、部下たちの気配を。どうする？どうしたらいいの？アスカさん、一人対大勢ってのは感心しないね。みんな来てくれたんだね。よーし、やるよ。ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。眠りなさい。させません。 Jiggle, jiggle. させません。 Oh yeah, wait until you see the transformation sequence. させません。眠りなさい。眠りなさい。そこですか。打たせていただきます。打たせていただきます。させません。 I'm sick of the distance enemies. そこですか。 Targeting's such a pain. You have to use the D-pad to switch. Why not right stick? Right stick's for camera though. Just feels odd to me. させません。打たせていただきます。打たせていただきます。そこですか。いてつけ、いてつけ。忍び、転身。邪魔をするなら打ち果たします。お別れで許しません。100レース突破。暗い許しません。お別れです。暗いセーフ。200レース突破。これはどうですか。お別れですね。これが私の正義です。 Whiffed. God damn it. その町は正してあげましょう。打線の力を受けなさい。これが私の正義です。させません。そこです。許しません。食らいなさい。そこです。お別れですね。滅びなさい。
There we go. Bit of a dramatic way to end. 私が正義です。お前たちなかなかやるじゃないか。どうだ、ヘビ女対半蔵、1対1でやらないか。1対 1？ ああ、アスカはもちろん私とだ。分かった、いいよ。どうせならもっと広い場所で戦おうじゃないか。お前たちもその方がいいだろう。校内の生徒を気にしなくて済むだろうし。それじゃあどこで戦うの？とりあえずこれを読め。手紙？私たちがそれぞれ行くべき場所が書いてある。これは行くしかないよね。さらなる鍛錬を積ませていただきます。 Right, level 3. 新たな舞をひらめきました。 Gain twice as much secret growth, medicine, and mission. I don't even think I use secret growth in the game. どこにいるのですか？要望通りに来ましたが。これは Oh, Yome. 財閥のお嬢様。 She likes bamboo quite a lot, if I remember 申し訳あ correctly. りません。確かにそうですね。そんなに警戒なさらずに罠などはございませんから。そう。それにしても綺麗なお洋服、とっても綺麗。お母様やお父様が買ってくれるのですか？何が言いたいのですか？愛情をいっぱいいただいて育ったんでしょうね。ぬくぬくとぬくぬくとぬくぬくと、何不自由なく暖かく。だったら何だというのですか？早く要件を言いなさい。大変申し上げにくいのですが、お嬢様にはここで死んでいただきます。ゴツゴツとした寂しい石切り場で最後の時を迎えるのは不本意でしょうが、学校の命令は絶対なのです。わかりました。それならば怒りが正義のために舞い忍びましょう。ユミ、新婚の夢に沈みましょう。任務開始。そこですか。打たせていただき、眠りなさい。100連戦突破。眠りなさい。打たせていただき、そこですか。眠りなさい。打たせて、はい、いてつけ。はい、打たせていただき、いてつけ。そこですか。眠りしかみなぎるさせません。打たせていただきます。いてつけ。はいはい。眠りなさい。そこですか。はい。いてつけ。いてつけ。はい。眠りなさい。はい。眠りなさい。そこですか。はい。眠りなさい。打たせていただきます。はい、眠りなさい。進め。その程度で止める気ですか。いてつけ。眠りなさい。そこですか。いてつけ。眠りなさい。
these types of enemies. To like face them all one by one. Grouping them together is a bit of a pain. I think that one's a little glitched. その程度で止める気ですか？これ以上戦うのは無意味です。どうしてそんなことを言うのですか？私はあなたを殺したくはありません。そうですか。ご心配ありがとうございます。でも私はお嬢様を殺さなくてはなりません。どうして？あえて言うのならあなたがお嬢様だから。お嬢様には死あるのみなのです。ふざけないで。そんな理由で殺されてはたまりません。舞い陣じます。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。ここです。今日のもやしたちはどんな味なのでしょうか。いてつけ、そこですか。いてつけ、眠りがち。はい遅いですか。逃がしません。眠りなさい。危ないじゃありませんか。ここです。今日のもやしたちはどんな味なのでしょうか。いてつけさせません。打たせていただきます。そこですか。打たせていただきます。甘くその間違い正してあげましょう。消し済みにして差し上げます。最大火力させません。吹き飛ばす。この辺りにもやしは生えていませんよ。滅びなさい。打線の力を多くなさい。邪魔をするなら打ち果たします。Finish. Nice. 決着。私が正義です。どういうことなの？あれだけ攻撃したのにダメージを受けていないなんて。そんな上品な攻撃では私に傷をつけることはできません。まあいずれにしてもそろそろ頃合いでしょうか。 It's funny, we did a finish, but yet it's defaulted to her being in underwear, mainly because of the
not being able to hurt a thing. フォアグラだかトリュフだか知りませんが、お高いものでも食べて束の間の休息をお楽しみください。お待ちなさい。私を倒していないのに任務終了。一体どういうことなのですか？もやしを笑う者はもやしで泣く。つまりはそういうことです。Bean sprouts. どういう意味なの？あと一歩力が及びませんでした。I took quite a lot of damage in that fight, to be fair. さてと、あたいの相手はおっと、やっぱりあんたか。そうや、あんたも相変わらず鋭い攻撃だし、これはいい勝負ができそうだぜ。勝負？そうだよ。強いやつと勝負するのはワクワクするぜ。なんでワクワクするん？なんだよ、興味なさそうに。こっちは修行でレベルが上がってんだぜ。この間みたいにはいかないからな。そうなん。そしたら逃げさせてもらうわ。人を呼び出しておいて逃げるやつがあるだ。ユミ、新婚の夢に沈みましょう。任務開始。打たせていただきます。そこですか。100連戦突破。打たせていたそこですか。目障りだ。力がみなぎる。そこですか。いてつけ眠りし打たせていただく。そこですか。進めいてつけ。It's the masks, I think. They have a... その程度で止める気ですか。 Looks like a cat mask, almost. Looks kind of cat-like, I'd say. そこですか。眠りなさい。打たせていただきます。させません。打たせていたそこですか。力がみなぎる。 There's probably an actual term for something like that, maybe. Unless they've, unless that's just a thing for the game. I mean, it does have a cat-like, look to it with the ears and everything. Paperback. Does look a bit like one from the side, I guess. I can see where you're getting that from. I can't help but think of Dr. Faust now from Guilty Gear. どうだい？
あんたに負けてからいっぱい修行したんだぜ。さあ今度こそ相手をしてもらうよ。I forgot to turn auto on. 相手せなあかんの？どうしてって、あたいが強くなったのを確かめたいんだよ。せやったら別の人とやればええやん。それじゃ意味がないだろう。なんで？強さなんてなんぼでも確かめる方法あるやん。っていうかあんたとやらなきゃあたいが満足できないんだよ。あんたは強い、だから戦いたい。わかるだろうこの気持ち。いや全然わからへんわ。まあいいや。だったらあたいの拳でその気にさせるまでだ。桂木、正義のために舞い忍ぶぜ。光舞い順じる。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。甘く見ていました。はいざっくり。なんややるんか。いてつけ、危ないそこです。いてつけ、打たせていただきます。いてつけ、そこです。打たせていただき眠りなさい。下げてみえや。甘く見ていました。刻んだる。なんやつまらんや。危ないよ。いてつけ、危なし。眠りなさい。刻んだる。甘く眠りなさい。そこです。打たせていただき、いてつけ。行くで忍び変身。The tongue though. 滅びなさい。どうよどうよ。お別れですよ。これが私の正義です。その程度です。行くで細切れになり。 I know her moves so well because I've played her so many times. 隙だらけ。あんたできるやつやな。危ないやんけ。切り刻む。細切れになりや。甘いし。その町が正してあげましょう。螺旋の力を受けなさい。どうや。耐えてみんや。これが私の正義です。優しい感情ってもうもっともっと教えてくれんか。これが私の正義です。危ないやんけ。ほら隙だらけ。どんな風に殺したろうか邪魔をするならうち私の体が。危ないやんけ。おしまいや。無様ですね。なんやねんほんまに。決着。私が正義です。どうだ、勝ったぞ。あたい強い。
サンキュー。いい勝負だったぜ。ほい、握手握手。なんで握手せなあかんの？戦いが終わればノーサイドだろ。理解できへん考えや。それにあんたは勝ってへん。なんだよ、負け惜しみかよ。そんなに値に負けたのが悔しかったのか。悔しいと思うたことないで。嬉しいやら悲しいとか、そういうのもようわからん。感情注文がないんやから。感情がないって、友達とバカやっては笑って、美味しいもの食べては喜んでっていうのがないっていうのか。何を言うとるんかわからへんわ。嘘だろ。嘘はつかへん。せやからあんたが勝ってへん言うのはほんまやろ。理由はいずれわかるはずや。なんなんだよあいつ。あの方に顔向けできない。ひばりは大丈夫だろうか。バカね。私のところに一人でのこのこ現れるなんて。I'll bear up. 何？いきなり切りかかるなんて。半蔵の生徒は卑怯で品がないのね。また！なんでそんなに慌ててるのよ。お前に構っている暇はない。私を無視しようってわけ？そういう態度に出られると意地でも叶いたくなるんだけど。早くひばりのところに行かなくては。ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。
でもこれからが本番。まったく、少しは私の話を聞いてよ。俺は急いでいるんだ。あくまで私を無視するのね。ふざけんな！私を無視する奴は絶対に許さない！ギッタギタにしてやる！何とでも言ってろ。俺はお前には興味がない。だったら意地でもこっちを向かせてやる！仕方がない。野獣、正義のために舞い忍ぶ。未来舞い順じる！いざ鎮魂の夢に舞い散れ。させません。無視するなっての！なんてことすんのよ！いてつけ！なんてことすんのよ！こんなもんなの！力がなんてことすんのよ！みなぎる。いてつけ！そこですか！眠りなさい！打たせてそこですか！みなぎる。Yeah, her attacks turn it into a bit of a kind of like a bullet hell, sort of. 何？私とやりそこですか！打たせていただき、いてつけ眠り。なんてことすんのよ！打たせていただきし。私だって忍び天使！あんたの視線を釘付けにしてやる！何なことすんのよ！死んじゃえ！邪魔をするのを打ち明かします。打ち明かさせません。これが私の正義です。黒よ！絶対に許さない！なんてことすんのよ！許しません。お別れです。何すんのよ！ふざけんな！私がふざけんな！決着。私が正義です。ひばり、あくまで私を無視するのね。いいわよ、いいわよ、分かったわ。だったらこっちはとことんあんたを追いかける。そして必ずこっちを抜かせてやるから。さらなる鍛錬を積ませていただきます。Next mission. 誰もいない。
もしかして場所を間違えちゃったかな。ようやく現れたのね。ちょっと遅くない？ごめんなさい。どうしてこんなに遅くなったの？迷うはずもないでしょうに。なんかひばり緊張しちゃって足があんまり動かなくて。あなた。はい。気に入ったわ。その怯えた表情すごく感じちゃう。とってもいいわ。いじめがいがある。でもね、まだちょっと足りないの。もっともっと怖がらせてあげるから、もっともっと怯えちゃってちょうだい。ひばり怖がったりなんかしません。私のお人形たちを前にしていつまで強がっていられるかしら。I think after we do the next mission after this one, we'll be on the third chapter of the game. So I'm probably going to end the stream there. We'll be roughly halfway through this campaign, essentially. Because there's 6 chapters per campaign. So that's probably how I'm going to do it, essentially. ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。はっ、セーフし、はっ、はっ、させません。セーフし、いてつけ、そこですか。ふっ、眠りなさい。打たせていただきます。セーフし、いてつけ、そこですか。セーフ、打たせていただき、いてつけ、はい、ふっ、眠りなさい。そこですか。逃がしません。はい、はい、眠り、そこですか。セーフ、眠りなさい。眠りなさい。やっ、セーフ、いてつけ、そこですか。ふっ、眠りなさい。歌か、ふっ、シュッ、いてつけ、はい、はい、シュッ、打たせて、そこですか。はっ、シッ、ふっ、はい、セーフ、はい、ふっ、ふっ、ふっ、はい、させません。はぁ、だがその間違い正してあげましょう。打線の力を受けなさい。シュッ、レグレース突破。ふっ、ふっ、200レース突破。ふっ、お別れですね。はい、はい、シュッ、はっ、食らいなさい。シュッ、はい、シュッ、はい、シュッ、させません。シュッ、はい、シュッ。Time to do a Haruka now. いいわいいわ、ゾクゾクしちゃう。ひばりだってやればできるんだから。その追い詰められた時の真剣な表情、たまらない。こんなに感じたのは久しぶり。そうだ、いいこと思いついた。あなたをお人形にして部屋に飾るってのはどうかしら。あなたの全身をローで固めて動かなくするの。でも顔だけは自由に動かせるようにしてあげる。だってあなたのくるくる変わる表情だけは見ていたいからね。いい考えでしょ。ひばり、そんなの嫌です。お人形になればみんなの足手まといにもならないわよ。どうしてそのことを。あら、適当に言っただけなのに大正解だった。そうよね、やっぱりね。あなたみたいな子は Oh, 忍びの世 she 界 used じ the ゃ dead お荷 weight. 物になっちゃうわよね。 So this game is doing the dead weight thing before DMC5. だったら証明してみせなさいな。言われなくたってやってみせるよ。 She's like that bitch called me dead weight. It's
Yeah, I was like, that bastard called me dead whale. はるか舞い順次ちゃん、いざ鎮魂の夢に舞い散れ。I do like Haruka's moveset, it's pretty unique. その程度か、その程度かせてあげるわ。危ないね。その町正してあげます。そのやだ。And the game froze up a little there. よくも装束忘れられないくらい可愛がってあげる。悪いとね。あなたはお人形にする価値もないわね。させません。滅びの強気よ。危ないね。気持ちよくしてあげるわ。しびれてたまらなくなっちゃうわよ。滅びなさい。危ない。我慢できたらご褒美よ。デスキス。気持ちよくしてあげるわ。たまらなくなっちゃうわよ。させません。これも私のせい。打線の力を受けなさい。邪魔をするなら打ち果たします。危ないのね。危ないのね。滅びつけてあげる。 She's done. 積極的すぎよ。積極的すぎよ。決着。私が正義です。ひばりは足手まといなんかじゃない。ひばりだってやればできるんだ。どうしてやっつけたはずなのに。すごいじゃない。私のお人形をここまで壊すなんて。人形。ひばりが倒したのはただの傀儡だったの？ただの傀儡なんてひどいわね。私の形をした可愛いお人形だったのに。そんな、あんなに頑張ったのに。やればできる。そんなのはそもそも優秀な人間の話。お荷物で足手まといのあなたじゃこれが限界ってことよ。そんな。さあおとなしく私のお人形になりなさいと言いたいところなんだけど、今日はここまでにしましょう。またね、私の可愛いお人形さん。どうしてひばりにとどめを刺さなかったの？さらなる鍛錬を積ませていただきます。Next mission. ホムラちゃん来たよ。言われた通りに。さてやるとするか。こんな戦いをして何になるの？何の意味があるの？戦
うことの意味か。私が蛇女でお前が半蔵。意味はそれだけで十分だろ。たったそれだけのことで命のやり取りをするっていうの？ああ、それだけのことさ。世界のあちこちで起こっている戦争だって大体理由はそんなものだろう。私にはわからないよ。分かり合う必要はない。さあ、おしゃべりはここまで。お前の忍びを見せてもらうよ。もうホムラちゃんのわからずユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。その程度で止める気ですか？いてつけ、そこですか？打たせていただき破りなさい。はい、打たせていただき、はい、シュン、破りなさい。そこですか？シュン、いてつけ、破りなさい。100年数突破。打たせていただきます。甘く打たせていただきます。シュン、破りなさい。打たせていただきます。シュン、いてつけ、そこですか？シュン、打たせていただきます。 Lovely level up again. そこですか？破りなさい。いてつけ、いてつけ、打たせて、そこですか？破りなさい。滅びなさい。打線の力を受けなさい。滅びなさい。打線の力を受けなさい。お別れですね。お別れですね。許しません。お別れですね。そこです。どうする？さて、いよいよ本番だ。ホムラちゃん、約束して。私が勝ったらもう半蔵学院から手を引いて。お前が勝ったらか。いいだろう、約束してやる。もっともそんなことは 100% ありえないがな。ホムラちゃんともう一度戦う時のために修行したんだ。勝つ、絶対に勝ってみせる。Right, time to defeat Homura. 舞順次よ。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。受けてみろ。させません。受けてみろ。Did quite a bit of damage. 忍び転身。その程度ですか？滅びなさい。させません。切り裂け。避けてみせろよ。切り裂け。避けてみせろよ。その程度ですか？邪魔だ。
用か。最高だ。邪魔だ。正しい。大変な力を受けなさい。邪魔をするなら打ち果たし滅びなさい。 And done. まさか私が決着。私が正義です。私勝ったの？少しは強くなったみたいだな。ダメージを与えてない？お前はその力を Oh, thank you for the follow. Appreciate it. 忍びの力は大切なものを守るために使う力だよ。ならば聞く。大切なものを守るためならお前は人を殺せるのか？私を殺さなければこの戦いは永遠に続く。お前の大切な仲間や学校はずっと私に狙われ続けるぞ。それが嫌なら私を殺すことだ。そんなことできない。だったらいずれお前は私に殺される運命だ。さて話はこれまでだ。十分時間は稼いだからな。時間を稼いだ？あ、まさか。さらなる鍛錬を積ませていただきます。Right, I think it's time to call it quits. I think we got to the end of chapter 2, if I recall. I'll quickly check the mission list just to make sure, because then I can pick up from これにいたしましょう。 chapter 3 at that point, I think, tomorrow. Oh, my bad, it's only 5 chapters. I thought it was 6 for some reason. Ah, spoilers, I've gone way too far there. Yeah, flashy dance is what we just did, my bad. So we're on chapter 3 from then on in the next stream. We'll probably wrap up the game, well, I don't want to say game, we'll probably wrap up the campaign mainly by next stream, I'd say. Providing if I start early enough anyway. There's a lot of story to get through between chapters. Especially during the visual novel parts where you're like reading. どれにいたしましょう。 Or at least I'm narrating between dialogue essentially for those. But yeah, I had a lot of fun with this today. Right, that's pretty much going to be it for now. Thank you very much for watching, and I'll be catching you in the next one. Until then, ciao for now.